This conference will now be recorded. So let me start the today's session. So today we are going to discuss another very beautiful sorting technique is called as count sort. The most fastest and easiest sorting technique. So fastest and easiest sorting technique. The only drawback is it will consume more amount of the space. సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఏ టెక్నిక్ ఎఫిషియంట్ ఎలా ఎనలైజ్ చేయాలంటానికి మనం కొన్ని క్రైటీరియాస్ చూసాం. నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్వాప్స్, ఈజ్ ఇట్ అడాప్టివ్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ ఇట్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్, will it take any extra memory or not. So here count sort for the given list of values, if you want to arrange them in a particular order, it will take extra memory. Sometimes too much amount of memory it will consume to sort the given list of values. Sir, very easy and dead easy I can say the sorting technique. It was very easiest way, nothing difficult. Now we will see how count sort will work. Sir, we will see how count sort will work. Here I am taking some list of values, boss. Here I am taking some list of values. Array name is X. I am assuming array name is X. One minute. So the elements are 7, 5, 6, 2, 5, 7, 4. These are the list of values which we want to sort them. Index 0, index 1, and index 2, index 3, index 4, index 5, index 6. Number of elements are 7 elements are there. Number of elements are 7. First of all, if you want to sort the given list of values, wantedly I have given duplicate elements also. 5 is repeated, 7 is repeated. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన టాస్క్ ఏంటంటే ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఏంటి, బిగ్గెస్ట్ వన్ ఏంటి, అవుట్ ఆఫ్ 7 వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్. Sir, 7, 5, 6, 2, 5, 7, 4. The biggest value is 7. How to find out that we will discuss later. It is not that much difficult. It is very easiest task. మనకి ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో బిగ్గర్ వాల్యూ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Now we need to create a new array. Sir, we need to create a new array with size max plus 1, sir. With size max plus 1. అంటే ఒక కొత్త అరేని క్రియేట్ చేస్తాను. మాక్సిమం ఎలిమెంట్ 7 అయితే నాకు అరేలో 7 తో ఇండెక్స్ ఉండాలి. 7 తో ఇండెక్స్ ఉండాలంటే సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే ఎంత ఉండాలి, 8 అయి ఉండాలి. ఆమె కరెక్ట్ అన్నా? సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే 8 అయితేనే కదా ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 to 7 ఉంటుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనం ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మాక్సిమం ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ కేసులో 7 అనేది బిగ్గర్ వాల్యూ. ఇంకొక అరేని క్రియేట్ చేయాలి. వి నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అరే. బాస్, వి నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అరే. ఈ అరే సైజ్ ఎంత ఉండాలంటే నువ్వు తీసుకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో బిగ్గర్ వన్ ఏంటి, 7 అయితే దట్ బిగ్గర్ వాల్యూ ప్లస్ 1, 8 will be the size of an array. 8 will be the size of an array. Let me write index value 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Size 8 అయితే కనుక ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 7 వరకు ఉంటుంది. Now listen very carefully. What is the process? The process is scan through all elements of the input list. మనకి ఇచ్చిన array లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని స్కాన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. Sir, what is the first element? 7. Come to the new array. 7 means consider 7th index. 7th index లోకి వెళ్ళి ఇనిషియల్ గా ఈ వాల్యూస్ అన్ని జీరోస్ అనుకోండి. Assume these are all the values zeros. This new array is initialized with 0. All the elements are initialized with zeros. Now observe that scan through all the elements of given array X. First element is 7. New array లో 7th index లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడున్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయండి. అంటే ఇన్పుట్ array లో 7 కనపడింది అని, 1 occurrence is there అని. Now scan the next element 5. Come to the new array, go to the index 5, increment its value 1. అంటే ఇన్పుట్ array లో 5 అనేది 1 టైం కనపడింది అని. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 6, 6th index, increment 1. Next element 2, come to the index 2, increment 1. Next element 5, come to the index 5. ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ 5 లో 1 ఉంది, అంటే 1 టైం ఆల్రెడీ 5 ఉంది. ఇప్పుడు 2 టైమ్స్, అంటే ఇచ్చిన arrayలో 5 2 టైమ్స్ ఉంది. 2 occurrences of 5. Next element is 7 boss. Next element is 7. Come to the 7th index. Already we have 1, make it 2. Next element is 4. Come to the 4, make it 1. Now, so let me write very clearly. Sir, let me write very clearly about this y. So y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sir, 0 index is 0. Index 1 contains 0. Second index is 1. Third index is 0. Fourth index contains 1. Fifth index contains 2. Sixth index contains 1. Seventh index contains 2. Now let me remove all these things. Let me remove all these things. Now observe that. So array నుంచి మనకి 7 అనే ఎలిమెంట్ ఇన్పుట్ లిస్ట్ లో 2 టైమ్స్ కనపడింది అని. Yes or no? Correct only. 7 is repeated 2 times. 7 is repeated 2 times. Now how to sort the given list based on the new array? ఈ ప్రాసెస్ లో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, సపోజ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ 795. Assume element is 795. Then what is the maximum element? 795. We need to create a array with a size 796. 7 elements ఉన్న ఒక లిస్ట్ ని, 7 elements ఉన్న ఒక లిస్ట్ ని, జస్ట్ 7 elements ఉన్న ఒక లిస్ట్ ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయడానికి ఒక కొత్త array క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. array సైజ్ ఎంత? బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ 795 అయితే 796 ఎలిమెంట్స్ ఫిట్ అయ్యే విధంగా ఒక కొత్త array. Now tell me, it is going to take extra memory to sort the given list or not? Yes or no? Will you accept that or not? No doubt at all. But is the easiest and efficient technique, but it consumes more amount of space. It consumes more amount of space. Now what is the next process? Sir, elements ఇంకా మనకి పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అవ్వలేదు. What is the process? Now observe that. Again I am representing 7 itself here. Again I am representing 7 itself.
Now let us create one variable. Let us create one variable called j pointing to the input array. Let us create one more variable I pointing to the y. మనం తీసుకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని పాయింట్ చేస్తూ ఒక j అనే వేరియబుల్, మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన array ని పాయింట్ చేస్తూ ఇంకొక వేరియబుల్ I. Observe very carefully. At index 0, what is the value? 0. Increment I. Sir, at ith index, what is the value? 0. Increment I. At index I, what is the value? Is it 0? No, it is not 0. It is not 0. Then what does that mean? ఈ 1 ఏం చెప్తుంది? ఎలిమెంట్ 2 అనేది 1 time కనపడింది. Now please copy this index value, not element at this index. ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న 1 అనే వాల్యూ వద్దు నాకు. 1 time ఏం కనపడింది? ఎలిమెంట్ 2 కనపడింది x లో. Now can you please copy this index value wherever j is pointing? Sir, wherever j is pointing into that location, can you please copy 2? Can you please copy 2? Now after copying, j should be incremented. J should be incremented and value at this index should be decremented. 0. Value at this index should be decremented. Now can you please check once again? Is I value 0? Yes. Move in forward direction. Is the element at ith index is 0? Yes. Move in the forward direction. Is element at ith index is 0? No. It is a 1. 1 ante enti? Element 4, it is there in the given array for 1 time. Now can you please copy this index value? ఎక్కడ కాపీ చేయాలి? j ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కాపీ చేయాలి. Now currently j is pointing this location. After copying that, increment jth index and the value at this index should be decremented. Now please check. Element at ith index 0 na? Yes. Move I in forward direction. Element at ith index, is it 0? No, it is a 2. 2 అంటే 2 అనే వాల్యూ ఉందని కాదు, ఈ ఇండెక్స్ 2 times ఉంది అని. ఏంట ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటి? 5. Now can you please copy this 5 to the jth location? Sir, 5 is copied here. Now move to the j to the next location. Decrement the value by 1. Now it will become 1. Now element at ith location, is it 0? No, still it is 1. Now can you please copy this index value wherever j is pointing? Copy, increment the j and decrement the value at this index. It is 0. Now is the element at ith index is 0? Yes. Let us move in forward direction. Is it 0? No. Copy the index value wherever j is pointing. So it will become 6. J incremented, value decremented. Is it element at I? Is it 0? Yes. Move in forward direction. Is the element at ith index is 0? No. 7 is repeated 2 times. ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూని కాపీ చేయాలి. ఎక్కడికి? j ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తే అక్కడికి. సో ఇక్కడికి 7 కాపీ చేసి j is incremented. After that it is decremented. Is the element at ith index is 0? No. Copy the 7 one more time. J is incremented and it is decremented. Is the element at ith index is 0? Yes. So once if the either I or j, whatever it may be, if it is crossed the boundary, stop the process. Sir, if it is crossed the boundary, can you please stop it? So as long as I value less than or equals to max. ఈ కేసులో max అంటే 7. 7th ఇండెక్స్ వచ్చేంత వరకు ప్రతి ఇండెక్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ రావాలి. So let me repeat one more time, then after we will start writing the program. We will take one more example.
Let us take one more example. So let me create an array called x 12 7 5 9 and 8. Index values are 0 1 2 3 4. Number of elements are 5. What we have to do? Find out the maximum element. Assume maximum element is 15. It is not 5, it is 15. Maximum element is 15. Let us create a new array. We have to create a new array with the size the maximum element plus 1, that is nothing but 16. So let us create a new array y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. All the elements are by default they are initialized with 0. న్యూ array క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని 0 తో ఇనిషియలైజ్ చేసామని అనుకోండి. ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ రాయట్లేదు. assume that all elements are initialized with 0. Now scan every element of x, element 12, come to the new array, go to the index 12. Sir, go to the index 12, increment its value by 1. ఇక్కడ 0 ఉంటే 0 plus 1 అంటే 1 అవుతుంది. Next 7, go to the index 7, its value is incremented by 1. ఇక్కడ 0 ఉంటే 0 plus 1 1 అవుతుంది. Go to index 15 and its value is incremented by 1. Next element 9, go to the index 9, its value is incremented by 1. Next element 8, go to the index 8, its element is value is incremented by 1. Any remaining elements ఏమున్నట్టు ఇంకా? They are all zeros. Sir, they are all zeros. They are all zeros. Now, so for your better understanding, what should I do? I am going to represent x one more time. X one more time. 0 1 2 3 4. Now what is the process now? Create one variable pointing to the y, create one variable pointing to the j. Value at ith index is 0 na? Yes. Is it 0? Yes. Increment I. 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 Is it 0? No. It is a 1. So at element ith index, if it is not 0, we are not supposed to copy the value, we are supposed to copy the index value. Index value ను కాపీ చేయాలి. ఎక్కడ కాపీ చేయాలి? array x లో j ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తే అక్కడ. Now j is incremented after copying. కాపీ చేసిన తర్వాత its value is decremented by 1, 0. Now element at ith index is 0. Yes. Next location. Is it 0? No. Copy the index value wherever j is pointing. J should be incremented and its value is decremented. Is the value 0? Yes. Next location. Is it 0? No. Copy the index value wherever j is pointing. 9. J is incremented and value is decremented. Is the element is 0? Yes. Move to the next. Is it 0? Yes. Move to the next. Is it 0? No. So index value, can you please copy at jth location, and j should be incremented and its value is decremented. Is the element at ith index is 0? Yes. Move to the next. Is it 0? Yes. Move to the next. Is it 0? Yes. Move to the next. Is it 0? No. ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూని j ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కాపీ చేస్తాం. 15. Move to the next. So once if I
crossed the boundary. Sir, once if I crossed the boundary, stop the process. If you observe or not, 7, 8, 9, 12, 15, all elements are sorted. This is something called count sort. Sir, this is something called a count sort. To understand radix sort, this is very, very important. So what is the major drawback? So it is going to consume more amount of memory. So memory ఎంత అవుతుంది అంటే మనం క్రియేట్ చేసే array size ఎంత అవుతుందంటే మీరు తీసుకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఏదైతే బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో ఆ బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఒక +1 యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ array. Suppose if the bigger element is of 500, then we need to create an array with the capacity 501. 501 memory blocks are huge amount of memory is going to be wasted in this procedure. Now let us come to the programming part. Let us take the common code. This is the common code. Save as. This is a count sort. This is a count sort dot c. Count sort technique. So before sorting and after sorting, we are going to call a function count sort array number of elements n. Now let us define a function void count sort. Int రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తాను, ఒకటి array ఇంకొకటి size of an array. ఇప్పుడు చెప్పండి count sort లో ఫస్ట్ జాబ్ ఏంటి? We need to find out the biggest element. So int max, sir, maximum element equals to find big. ఇచ్చిన array లో size of an array n అయితే maximum element ని find out చేయాలి. Sir, how to find out the maximum element? Find big, int array, int n, so int I. General ga what is the logic to find out the biggest element? What is the logic to find out the biggest element? Usual ga first element ni manam we will assume that this is the maximum element anukuntam. We will start with one assumption. Element at 0th location itself is a maximum element. So int maximum equals to, in the given array, element at 0th index itself is a maximum. But is there any guarantee this is the maximum? No. It should be compared with all the remaining elements from index 1 to n-1th index. So మనం అనుకున్న ఎలిమెంట్ ని ఇండెక్స్ 1 నుంచి లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు I less than n, I plus plus. We need to compare. How to compare? Max must be always greater than element at ith index. ఎప్పుడు మ్యాక్స్ అనేది నిజంగా బిగ్గెస్ట్ అయి ఉండాలి. Suppose if the max is less than element at ith index, అంటే నువ్వు అనుకుంటున్న ఎలిమెంట్ నిజంగా బిగ్గెస్ట్ కాదు, దానికన్నా బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ దొరికింది, then we can copy that element to the max variable. So we started with one assumption. ఈ assumption right అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. keep on comparing with all the remaining elements from index 1 to n-1th index. సో ఎక్కడైతే దీనికన్నా బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందో ఆ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూని మ్యాక్స్ లో కాపీ చేద్దాం. దెన్ ఫైనల్లీ we need to return that max. So it is going to return some value that is of integer type. So return type must be int. So return type must be int. Max is of which data type? Int data type. అందుకనే return type int. Now my job is done. నేను ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే చాలు, ఆ ఫంక్షన్ చూసుకుంటుంది ఎవరి బిగ్గెస్ట్ అని. Now we need to create
Sir, we need to create an array. One temporary array we need to create with what will be the capacity? Max plus 1, sir. Max plus 1. What is the reason? Suppose biggest element 10 అయితే నాకు arrayలో 10th index కూడా ఉండాలి. 10th index కూడా ఉండాలి. That is the reason you have to create an array with the size 11. Then index will start from 0 to 10. So int t of max plus 1. All the elements must be initialized with 0. కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన arrayలో ప్రతి ఎలిమెంట్ బై డిఫాల్ట్ 0 ఉండాలి. Now what is the next process? నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్పుట్ లిస్ట్ లో ప్రతి ఎలిమెంట్ ని స్కాన్ చేస్తున్నాం. We are scanning every element in the given array. So from I equals to 0, I less than n, I plus plus. Then what we are doing? So you are just scanning, okay. ఇక్కడ 12 ఫైండ్ అవుట్ అవ్వగానే 12 ని y లోకి కాపీ చేస్తాం. సార్ y we are copying element from x from ith index. ith index లో ఉన్న ఒక్కొక్క వాల్యూని y లోకి కాపీ చేస్తున్నాం. బట్ రిమెంబర్ మనం ఎలిమెంట్ ని కాపీ చేస్తున్నామా y లో ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నామా? దిస్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ పాయింట్. Sir, if the element is 12, that is nothing but x of I value 0 అయితే x of 0 12. నేను అది y లో కాపీ చేయట్లేదు. y లో ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ x of I అంటే I value 0, x of 0 అంటే 12. నౌ ఈ ప్లేస్ లోకి 12 వచ్చింది అంటే ఇండెక్స్ అని. ఈ 12th ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. సార్ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. సో ప్లస్ ప్లస్. సో what is the process here? This is not the process. Temporary array temporary array T లోకి ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళాలి. ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్? ఎలిమెంటే ఇండెక్స్ నెంబరు. ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ అక్కడ 0 ఉంటే 1 అవుతుంది, 1 అయితే 2 అవుతుంది, 2 అయితే 3 అవుతుంది. సో స్టిల్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? అబ్జర్వ్ హియర్. నెక్స్ట్ మనం 7 తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ I వాల్యూ ఇస్ కరెంట్లీ 1, 7. నేను 7 ని కాపీ చేయట్లేదు. y లో 7th ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను. y లో 7th ఇండెక్స్ లో 0 ఉంటే 0 will become 1. 7 అంటే ఎవరు? x of I. So y of x of I is incremented. Its value is incremented. So this temporary variable contains all the occurrences of the given element. This temporary variable contains all the occurrences of the given list of values. Given list of values లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఎన్ని సార్లు ఉంది అనేది టెంపరరీ array లోకి కాపీ చేసేసాం. సార్ దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ టు కాపీ ద కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ occurrences of every element of the given list. Now coming to the next one. So once occurrences అన్ని వచ్చిన తర్వాత now we need to scan every element of y. For that we need to arrange two variables. One is I, another is j. Sir, one is I, another one is j. So j will start from 0. J will start from 0. I will start from 0. Both will start from 0. So while we'll put up one condition. Sir, how long? Temporary variable లో ఉన్న అన్ని ఇండెక్స్లని కవర్ చేయాలి. So as long as I less than or equals to max. I less than or equals to max. Max 7 అయితే 0 to 7. ఎందుకు? సైజ్ ఆఫ్ అన్ array అవుతుంది. మ్యాక్స్ గనక 7 అయితే సైజ్ ఆఫ్ అన్ array 8 అవుతుంది. 0 నుంచి 7th ఇండెక్స్ వరకు అన్ని ఇండెక్స్లని కవర్ చేయాలి. సో while I less than or equals to max, what we are verifying is the element at temporary array. Is it 0? ith index లో 0 ఉందా? ith index లో 0 అంటే ఏం చేస్తున్నాం? Keep on incrementing I. Keep on incrementing. Don't waste your time. Keep on increment the I value. I plus plus. No. Sir, it is not 0. ఇది 0 కాకపోతే ఎవరిని కాపీ చేస్తున్నాం? ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూనా ఇండెక్స్ ని కాపీ చేస్తున్నావా? సో హియర్ at 7th index I have 1.
At 7th index I have 1. Then ముందున్న values అన్ని zeros, 7th index లో 1 ఉంది. నేను 7 ని కాపీ చేస్తున్నానా 7th index లో ఉన్న వాల్యూ ని కాపీ చేస్తున్నానా? ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను? X లో కాపీ చేస్తున్నాను. ఏ లొకేషన్ కి? jth లొకేషన్. సో X లో jth లొకేషన్ లోకి ఇండెక్స్ I ని కాపీ చేస్తున్నాను. కాపీ చేసిన తర్వాత సార్ J షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. సార్ J షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. J ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయాలి. ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ, ఆ ఇండెక్స్ అంటే టెంపరరీ అరేలో ith ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్ సార్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కౌంట్ సార్. దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కౌంట్ సార్. నౌ లెట్ మీ వెరిఫై whether it is working perfectly or not. Any mistakes? Access elements in array initializer. Otherwise, we can take a for loop, no problem. For I equals to 0, I less than max plus 1, I plus plus, initially every element in the temporary array should be set to 0. ప్రతి ఎలిమెంట్ ని 0 కి సెట్ చేయడానికి ఇలా ఒక ఫర్ లూప్ కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. Size of an array, I can take 9, 15, 10, some 20, 10, 5, 6, 15, 10, 8, 5, 6, 8, 10, 10, 10. Is 10 is really repeated 3 times? 1, 2, 3. 15 and 15 and 20. Sir, 15 and 15 and 20. So anyone through chat box, can you please respond? ఇక్కడ ఒక న్యూ array క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. With what capacity? Anyone? A new array has been created with what capacity? What will be the size of that new array? What will be the size? 15 is missing. No. 1 minute. 1 minute. Let us take a minimum number of elements. Some 20, 10, 20, 6, 9. So 6, 9, 10, 20, 20. It is covering all the elements. Nothing is missing. Clear?